We're heading on a road trip. Sup, Monica? Bye. What style is it though? In 3, 2, 1. Bye, Shiva. What's not fine is the temperature. How much? 42. If anybody from Kia are seeing this, X4 is not disconnected to the boat. He's a party boy. I'm a Go Virgin. That'll be gone today. So much fun. Goa. That's the beach. Nice, very nice. Alright, it's lit up till the end. Hey guys, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are and when you're watching this, welcome to new vlog. You see the time up here? Yeah, you see the time up there? We're supposed to start at 7:15. That's what Aditya promised to come here. In case you're not following my previous videos and you're wondering what am I talking about, we're heading on a road trip, boys road trip for the first time in a long time. Not in the bikes though, but in the cars. My car. Once Aditya comes here, we go pick up Shriman and then decide the location because we're still having maybe 20-30% doubt where we're heading. But I guess you'll know by the title because I'm going to post only one video which will come on Tuesday or Wednesday. Sup, Monica? ఎన్నింటికి వస్తానోరా అంటే గుడ్ మార్నింగ్ అవ్వలేదురా పొద్దున్నే ఏంటి కొంచెం చూడొచ్చు కదా వచ్చిన అవతారానికి నేను తోడవాలరా గోవా వెళ్తున్నాం అనుకున్నావా అరే ఎక్కడికైతే ఏంద్రా రోడ్ ఏంది హెల్మెట్ ఇంట్లో వదిలే హెల్మెట్ తో పనే ఉంది అంటే అక్కడ బై ఎనీ ఛాన్స్ అంత సీన్ లేదు లైట్ తీసుకో ఇప్పుడు చెప్పు చెత్త చేసావు అంటే క్లీన్ చేయాల్సింది నువ్వే 500 ఇచ్చి క్లీన్ చేపిస్తారా నాకు కొత్త స్మెల్ కావాలి కొత్త కార్ ఇస్తావా నేను శ్రీమాను అయితే అంతే చలో బాయ్ వచ్చా బాయ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద ట్రిప్ మాట్లాడరా ఏమన్నా అంటే వెనకాల మ్యూజిక్ ట్రాక్ ఏమన్నా అను పెద్ద బాద్షా పెద్ద నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మ్యూజిక్ మినిమం రా బ్యాడ్ బాయ్ షా ఇగో గడ్డం కూడా అలానే ఉంది జుట్టు లేదు అంతే నువ్వు ఆ బ్యాడ్ బాయ్ పాట ఎవరి కోసం చూసావు నాకు తెలుసు వద్దొద్దు నిజాలు చెప్పొద్దా సో వేర్ ఆర్ వి హెడింగ్ అది అరే నా తెలియదురా ఏడుకో యు ఆర్ 1 hour late we could have been in different location by now వద్దు ఎక్కడ అపర్ణ అపర్ణలో చలో we'll catch up with the third person in the background or front in 3 ఏమొద్దు ఓకే వాట్ స్టైల్ లో చెప్దాం in 3 2 1 అరే క్లాప్ రా ఓకే మళ్ళీ క్లాప్ అర్థం కావట్లే ఒకటే సారా 1 2 రైట్ రాలే చాలు నేను ఎక్కువసేపు వదిలితే క్లాపులు కొట్టాలి భజన అయితే ఉంటుందా వెనకాల పెట్టరా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చిన్న భజన సో మాన్ ఎక్సైటెడ్ సూపర్ డూపర్ Are do you realize this because we are going in the car for the first time this is the first boys only car trip. So this guy hasn't been to either Kodai or Goa. He has been to both Kodai and Goa. I have been to only Goa. So we're deciding which place to go. So man, first time in the sedan. Oh, you came in the Elantra, no? Bangalore. There are a lot of memes to do it on the way. Memes are. Ni sedan to. Cute boy. నువ్వు వేసినప్పుడల్లా నేను యాక్సలరేట్ చేస్తా నువ్వు వెనకాల ఉన్నావు సీట్ బెల్ట్ వేసుకో ఆన్ చేసుకో మా వెన్యూలోనే ఉంది మ్యాక్స్ బ్లో నీకు నీ దీని నుంచి వస్తుంది కదరా మాట్లాడుతున్నావు అయితే యూ నీడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ డూడ్ అరే బాయ్ శివ You're missing your X4? No, not missing. I like sedans on the highway. So far, good? Good. Nice control. తొక్కుతూనే ఉన్నాడు I was so nice, no re? No comments. నీ చెడ్డీలు వేసుకుని ఇద్దరితో ఉండాలి ఎవరు నేను ఫ్యాక్స్ చెప్పరా టాక్ ఫ్యాక్స్ see it is your car so you went nice
Another 2.5 hours to Bangalore, roughly 150 kilometers. But we had some time to fly a drone because we had nice, lovely mountains here in the Anantapur area. But there was a lot of wind, so we couldn't fly it for too much. Thanks to Aditya, the spotter, and the Car pilot. Arey, speed breaker. And the drone pilot. Smoothly వెళ్ళిపోతుందిరా. Glide, it will glide. 59 లో ఆపేసిన. These guys are giving me small heart attacks. One thing good job. That was fine, but what's not fine is the temperature. How much? 42. అందరూ నచ్చినోరా నువ్వు. అమ్మా తెలిసిందిరా బాగా. 200 గ్యాలరీస్ పోయినాయి. పై మళ్ళీ రాగి సంగటి వేద్దాం మళ్ళీ. One proud thing for all the Telugu people is the Kia factory here. అలా కాదురా, ప్రౌడ్ ఆడికి. Telugu people కాదా నువ్వు? ఆడికి అంటే కియా ఆడికి రా. Kia proud ఉంది. We are proud to have Kia in our neighborhood. But this was done in like record time, man. If anybody from Kia are seeing this, if there is any possibility to have a factory tour, please. Kia is coming up with a new electric called EV6. That is one hell of a car that's reviewed so well in Europe, man. That I'm super excited to at least test drive it whenever it's available. But not replace it? Replace? If I hadn't taken the 3, maybe definitely. I would have considered it. Because it has a range of almost 450 kilometers or 500 kilometers. And it's fast as 0 to 100 in like 5 or 6 seconds. So you get best of both worlds, the range and the performance. Talking about performance, any Sport comparisons? Yeah, there is a lot of feedback. Mm-hmm. I mean, not feedback from me, from the car. Okay. You feel like you're connected to the road. Okay. That is there. X4 is not disconnected to the road. But probably more comfortable. Yeah, it's more comfortable. So Now this feels like a back pain and all because it's too sturdy. సన్నపడాలి కారణేనా ఇంకెంత సన్న పడుతుందిరా ఇది. No, it feels more connected, so it's like riding a street bike. స్ట్రీట్ Not విన్ like an అంటావు adventure tourer. స్ట్రీట్ విన్ అంటావు Street one with the ace handlebar. Anyway, nothing much to show here. I mean, Straight roads. anyway, Old boring catch you highway. guys in Bangalore where we're gonna explore some local food. Hopefully. Okay. అది local food అది. Hopefully. It's been 6 hours since we are driving with him, so we gave him the hand of the steering wheel because he was bad at these jokes. At least he is good at driving. Me. Yeah. ఆడు కదా సంపిన్ జోకులతో. All of us are having a bad day with jokes. So, see you in Bangalore. Aditya got us to Church Street and we're exploring local food apparently, but I don't see any local stuff. అటు వెళ్ళిపోయిందిరా లోకల్ ఫుడ్. అక్కడ ఏం లేదు కదా. One happening place in Bangalore. Aditya has been here. He's a party boy. He's the playboy in our group, so he knows all the stuff. ఏందో నడిపిస్తున్నాడు. ఎంత దూరం మామా? అరే అంటే Church Street is done. స్ట్రైట్ ఖాళీగా ఉందిరా. జస్ట్ చూస్ అ పిక్ అ ప్లేస్ అండ్ దెన్ గో గెట్ ఇన్సైడ్ అంతే. We are supposed to be in Church Street, no? Aditya's recommendation. When I last came, come with inexperienced people. When I last came, Church Street was like this. I didn't know it would change so much. అప్పుడు వీడు చెట్టీలు వేసుకునేవాడు. ఇప్పుడు చెట్టీలు వేసుకున్నాం అనుకున్నా. అది This is place where UB City still has the vibe. అరే మనం గార్లిక్ బ్రెడ్ కదా ఆర్డర్ చేసింది, పిజ్జా వచ్చింది. How is it? Nice canopy here, man, in this part of the town. Finally, we are heading to a location that Aditya has never been to. Yes. Excited వెరీ మచ్. to not be a virgin anymore. బాలేదు, చాలా చండాలంగా ఉంది. Beach virgin. చాలా చండాలంగా. బీచ్ కి వెళ్ళావుగా, ఎక్కడో రాయగూడ పట్టుకొచ్చావు. I went to Chennai. I am a go virgin. That'll be gone today. Let's go, man. సెకండ్ టైం రాదురా. అంత ఫేక్ చేస్తారు. అందుకే టాపిక్ మారుస్తుంది. సర్ప్రైజింగ్లీ బెంగళూరు ట్రాఫిక్ ఇస్ హార్డ్లీ ఎనీథింగ్ హియర్. లైక్ on a Saturday morning, empty roads, but it's just 8:40, so I think let's not jinx it. Anyway, it's going to be 9-10 hours drive from here. This is a route that I haven't done, so super excited for the route. Anil Kumble Circle. చిన్నస్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాల అయ్యర్. ఎక్కడ పోతున్నాం? గోవా.
What's up, Adi? Enjoying the back seat on the nice, lovely 6-lane highway? 6-lane. Till now. Which went behind us. And Yeah, it was good. A few bumpy bits, but yeah, బాగా beautiful road. పడుకున్నావు చూసాం. అరే రా పడుకున్నా ఏంటి ఇప్పుడు. But one of the best routes, little boring though, but good routes to drive and maybe ride also. Yeah, ride also. Ride it might 6-lane, boring. it's like ORR here. I mean, Too boring. First sometime it will be fun. Yeah, I think after 200 kilometers you'll get boring. ఆగిపోయిందిరా. So first, what will you do First what will I do? once you see Goa? I will He'll open Instagram first. Photo. ఇట్లా శాండ్ పట్టుకుని ఇస్సని వదులుతా. ఎట్లా? ఇందాకన్నా కదా ఇస్సని. నువ్వు ఇప్పుడు రాక్ పట్టుకెళ్తావు, శాండ్ పట్టుకెళ్తావు నేను ఇంటికి? కోరల్స్ పట్టుకెళ్తారా. నువ్వు ఈసారి మిస్ అయినా టెన్షన్ పడకు, నేను నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్తా. అప్పుడు తీసుకొస్తావు ఎవ్రీ మంత్ వెళ్తా, నేను తెచ్చేస్తా. She sells on the seashore. ఫాస్ట్ చెప్పు. She sells seashells on the seashore. ఏం చెప్పావరా? She sells. నీ మొఖం. She sells. She sells shells on the seashore. అదే నేను కూడా అదే. బాగా మిక్స్ చేసావు. No. I think you got all your shots and flower shots. I was not prepared for Goa, bro. You should always be prepared for Goa, bro. And what stays in Goa stays in Goa, by the way. అబ్బా ఇది పెద్ద వేగస్ పెద్ద ఏదో వేసేస్తాము. నీ ముఖానికి ఇదే ఎక్కువ. మళ్ళీ వేగస్. I'm enjoying the car though. Now it's a single lane Ghats by hilly roads. EV would be fun. But these guys didn't let me take the EV. అరే ఇవి అయితే వచ్చేటోళ్ళం కాదురా ఇక్కడికి. అరే look at this road. Would have been so much fun, dude. But we would be stranded somewhere. Why? Without charging. Current wire కట్ పక్క గోవా. You can just పట్టుకుని దూకే అంటావా? Jump. అయిపోయింది, వచ్చేసిన కర్ణాటకలోకి మళ్ళీ. Back to Karnataka. అయిపోయింది, ట్రిప్ అయిపోయింది. Let's go back. Shit. But I need to stop and stretch here. Too much okay. And in Goa. In the last 60 kilometers, it is like this 60-70 kilometers average speed through the forest area. Lot of guards. Good roads, but lot of guards. Only 1.5 hours to go to Goa, Adi. By 6:30, you'll be in Goa. Adi, we present to you the Goa. Streets of Goa. Goa. First feels. ఫీల్ అవుతా దిగిన తర్వాత. ఇట్లా అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద బీచ్ సైడ్ బట్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ గోవా. ఇట్లా కొండ, కొబ్బరి చెట్లు, ఖాళీ స్థలం ప్రతి చోట ఉంటది. సన్న రోడ్ ప్రతి చోట ఉంటది. చెడ్డీలు వేసుకుని స్విఫ్ట్. First we're going to the hotel, not to the beach. Initially we thought of the beach, but then it's going to be sunset by the time we reach the beach because of traffic and all. Chalo, let's check in at the hotel. Hilton రానిరా ఫస్ట్. ఏమ్మా వెళ్తూనే ఉన్నాం. వస్తూనే లేదు హోటల్. Thanks to Aditya, he's taking us for this hotel. Yeah, otherwise we couldn't have stayed here. Usually he doesn't. But usually his budget is Tribo. It's okay. He got a jackpot. It's okay. And there is some 50 something in his account. It's okay guys. Chill, relax. Beach resorts were cheap. So I told, what the fuck, why so cheap? సరేరా, కొడితే కుంభస్థానాన్ని కొడదాం. స్ప్లిట్ లో ఏమంటావు అయితే? అరే అదేంద్రా అది డైలాగ్ రావట్లేదు. సర్లే ఏదో ఒకటి, వాట్ ఎవర్ గైస్. ప్లీజ్ ఫినిష్ ద డైలాగ్ ఇన్ ది కమెంట్స్. ఓకే, see you guys later in the night or at the resort. That's what she said. What's up? It's the beach. Nice, very nice. అది కొండ. Popular beach here in Goa. ఏది ఇదా? బాగానా? Yeah. బాగా ఉంది చాలా పెద్దగా. అరే ఇట్స్ లిట్ అప్ till the end. పిల్లోడి సెకండ్ బీచ్ డే, సెకండ్ బీచ్ ఫస్ట్ చెన్నైలో అన్నాడుగా. లైఫ్ లో సెకండ్ బీచ్ టైం విత్ ద లవ్లీ వ్యూ ఆఫ్ గోవా. లైటింగ్ ఏమన్నా ఉందా? మ్యాడ్నెస్.
Just had some food here and chilled at St. Anthony's, the usual place where we go, either this or the burritos. But what a lovely place here. Listen to the waves.